Hallå, hej hej! Här vill vi ge en hälsning från Karlshamn och önska er ett stort lycka till på er fantastiska Sverigedagar. Vi är jätteledsna att vi inte har kunnat komma till er, men det finns ju orsaker till det. Vi hoppas att vi kan komma nästa år och att vi kan utveckla vårt samarbete, inte minst med de här digitala tekniken som vi nu nyttjar. Vi är jätteglada att vi fick inbjudan. Vi har några spännande programpunkter som kommer vara med digitalt. Vi har haft, och så precis som ni, en stor omvandling i vår kommun. Allt ifrån distansundervisning till digitala möten. Och det som kanske skulle tagit över ett år att ställa om gick på några veckor, för vi var tvungna, och jag tror att ni har samma erfarenhet. Det innebär ju att vi kan träffas på ett helt annat sätt. Vi behöver inte träffas alltid fysiskt och på det sättet också utveckla tätare förbindelser i vårt samarbete. Vi önskar er lycka till med den här tysk-dansk-svenska veckan och hoppas att ni får en lyckosam vecka. Tack så mycket! Ja, hallo und hey, hey aus Stade. Viele Grüße nach Karlshamn zu unseren Freunden in Schweden. Wir freuen uns endlich wenigstens auf diese Art und Weise zusammenkommen zu können und haben mit dem Moves in Mors Festival ja gestern schon begonnen. Bei herrlichem Wetter hier in Stade gab es gestern Abend eine Open-Air-Veranstaltung mit toller Musik, ein Bellmann-Abend, der allen sehr gut gefallen hat. Hallo Lena, wie geht es euch in Karlshamn? Unheimlich gut. Also genauso schönes Wetter wie in Stade, verstehe ich. Und wir freuen uns auch riesig auf diesen Tag und dass wir zum ersten Mal richtig digital einen Austausch machen können. Ja. Liebe Grüße an uns und hey, hallo, hey, hey. Ja, wir haben ja heute viel vor und I just speak a little bit in English so everybody can understand. Yesterday evening we spent a wonderful Bellmanabend nearby the stadium. It was a wonderful evening and you will see we have the idea now to come to Karlshamn with this program. We will see, Lena. You know us, we always have new ideas. Yeah, we know. And we're pleased. We're pleased. Good. Okay. Ja, es ist jetzt Lenas Aufgabe, meinen Kollegen Per-Ola davon zu überzeugen. Ja, danke. Ich mache das. Gerne, gerne. Prima. Gerne. Okay, gut. Dann starten wir mit unserem Programm. Lena, we will start with our program now. Good. Ja, gerne. Von uns aus hier mit Johnny zusammen bin ich in Kreativum in Karlshamn. Davon werden Sie später ein bisschen mehr wissen. Bei mir, bei meiner Seite, habe ich Johnny Martinsson, ein beliebter lokaler Künstler, der auch eine große und sehr starke Liebe an Karlshamn hat. Sie werden gleich zu wissen bekommen, wie er auch mit Stade zu tun gehabt hat in den letzten Jahrzehnten. Seit 1963 hat als seine Karriere anfing, erforscht er klar und bewusst die Kraftfelder in den Schiffslinien, die Bewegung des Wassers, die Rahmenformen und die Oberflächen der Leinwände und schafft darauf aufbauend klare und vieldeutige Skulpturen. Und ich werde Johnny ein paar Fragen stellen und erstmals frage ich ihn, ob er selber da mitgemacht hat in unserem oder Partnerstadt-Austausch. Und wenn er welche Erinnerungen davon hat. Så, Johnny, har du varit i Stade? Har du varit med på våra värnartsutbyten? Det har jag varit flera gånger faktiskt. Så att jag tycker att Stade är en fantastisk stad. Och det är fantastiska människor som bor i Stade. Das habe ich verstanden. Johnny sagt, dass er hat mehrmals mitgemacht in unserem Austausch zwischen Stade und Karlshamn. Er findet Stade eine sehr, sehr schöne Stadt,
aber auch die Leute, die in Stade wohnen, die Stade Bürger, findet er auch unheimlich nett und freundlich. Har du några speciella minnen från Stade när du har varit där? Ja, alltså de människorna som vi träffade, de var ju så generösa. Vi var ju på otroliga fester. Vi har skrivit under ett vänskapsavtal som jag har en bild på som jag skulle mycket väl kunna visa. Så att och vi har ju blivit hembjudna till familjer. Vi var på fantastiska fester. Jag glömmer aldrig när vi kom dit första gången. När jag skulle utställning, det var Lions som satt han också. Som stod för värdskapet, alltså hjälpte mig då. Hat mehrmals in Stade mitgemacht, ist sehr freundlich begegnet worden und war auch dabei, als wir in 1984 Partnerstädte wurde. War mit dabei zum Unterschreiben. So Johnny kennt Stade gut. Verkligen. Jag förstår lite när du säger på tyska. Und von Johnny gibt es auch ein paar schöne Werke in Stade. Wird jetzt ein paar von denen zeigen. Vielleicht kennt jemand die. War nämlich in den 80er und 90er Jahren war in Stade ein paar Mal und hat auch Werke in Stade dann hinterlassen oder verkauft an Stade. Unter anderem an die Sparkasse in Stade. Und dann haben wir noch ein Werk, das in Stade irgendwo gibt. Det är en bild som stad köpte in. Jag vet inte var den står någonstans. Wir wissen gar nicht wo in Stade, aber irgendwo in Stade gibt es die beiden und noch ein paar von Johnny Werke, die dann irgendwie in Stade hinterlassen hat. Wir werden gleich einen Film sehen. Der Film zeigt ein Werk von Johnny Martinsson, der in der Nachbargemeinde Olofström zu sehen ist. Soll laut der damaligen Bestellung für die künftige Entwicklung am Ort ein Symbol sein. Mit den verschiedenen Seiten zeigt die Geschichte des Ortes sowie den Glauben an die Zukunft der bestehenden Gesellschaft. Das Monument wurde 1983 errichtet, wiegt etwa 1,5 Tonnen und ist in Bronze gegossen mit einem Sockel aus schwarzem Diabas. Auf diesem Ort, Olofström, hat Volvo seit 1969 eine Fabrik und ist seitdem der größte Arbeitgeber der Region. Zu den Filmen. Jetzt Film ab. I början på 1980-talet så blev jag tillsammans med 2 andra konstnärer inbjudna till att göra en utsmyckning i Olofström. Skulpturen skulle handla om Olofström som utvecklingsbygd. Jag visste ju inte så mycket om Olofström, men jag fick tag i en bok som chefen, eller vdn på Olofströms bruk hade skrivit. Han hette Carl Granfors, och när jag läste den så kom jag fram till att det första som byggdes i Olofström, det var att man byggde en kvarn. Den här kvarnen den brann upp så småningom och sen ersattes den med en ny kvarn. Och då tillkom det ett sågverk. Så i skulpturen här ser man timmerstockar och man ser en sågklinga. Lite högre upp på den här sidan så ser man att en flagga, och den flaggan den står ju för föreningslivet. I flaggan så finns det en rund symbol med en pil i den här. Den symbolen den står ju för män. Den står ju för metall. Och den står ju också numera också för Volvo. Nästa sida på skulpturen, där ser man då
nya familjen som ska föra samhället vidare i sin utveckling. Det är en man och en kvinna som står för det. Den tredje sidan på skulpturen, det är ju, jag räknar den som framsida, men egentligen har ju inte en rundskulptur har ju inte fram- och baksida, utan det ska ju vara bilda en helhet. Och detta är då samhällsbyggaren, det är han som har byggt samhället. Och han har ju fått ett utseende som är lite kantigare och kraftfullare. Så att det har ju krävt mycket hårt arbete för att bygga det här samhället. Och han står som symbol för detta. Ja, som ni ser så har han någonting på sin axel. Det kan vara ett blad i Olofströms historia eller ett arbetsstycke. Alltså den fjärde sidan, där ser man ju då en spricka i själva skulpturen. Och det är ju flera ansikten som tittar fram. Och de ska symbolisera snapphanarna. Och sen ovanför där finns en lite, alltså det är den trånga porten. Och den trånga porten den står ju för den religiösa biten. Skulpturen som är gjuten i brons. Och den står på en sockel som är i svart diabas som är tagen i Olofströms kommun. Själva skulpturen vägde 1,5 ton och tog 1,5 år att göra. Och den invigdes 1983 på hösten. Wonderful. Genau. Thank you very much, Lena and the wonderful Johnny Martinsson. Ja. Lena, ihr seht vielleicht die Skulptur hier auf meinem Tisch. Und Johnny Martinsson wird sie mit Sicherheit erkennen. Die steht normalerweise tatsächlich in meinem Büro. Und als Carina zur Vorbesprechung bei mir war und erwähnt hat, dass auch Johnny Martinsson dabei sein wird, habe ich gesagt, Moment, da habe ich was, da steht doch bei mir die Skulptur. Jaha, das ist ein Kontor, som man har fått med. Jaha, das ist aber schön. Toll, das freut uns. Ja. Ja, sehr schön. Ja, so haben wir eine schöne Brücke, der Beginn unserer Partnerschaft, ne? mit Johnny Martinsson. Und ein weiteres Highlight, das war zum 30-jährigen Jubiläum, ne? In dem Jahr, glaube ich. Oder ein Jahr wann? Ja. In Stade meinst du? Nein, als sie in Karlshamn aufgebaut wurde. Oder wann? Die ist von 2014. 2014. Da waren wir mit einer... Ja, 14 zum 350 Jahre. Ja, genau, 350 Jahre. Genau. Ja. Ja, schön. Und, toll. Ja, wunderbar. Und wir forschen nochmal nach, wo die Kunstwerke von Johnny Martinsson sind. Es gibt noch ein paar, sagt Johnny. Ja. Ich kann die Bilder schicken später. Ja, sehr gerne. Stellen wir bei uns auf die Homepage. Gut. Ja. Und Johnny sagt, er freut sich sehr, wieder nach Stade zu kommen, wenn es möglich ist wieder. Und ich auch natürlich. Ja, sehr gerne. Alle herzlich eingeladen. Absolut. So, dann ist Matthias auf dem Weg hierhin. Wunderbar. Matthias Ruß bei Kreativum. So wie says Johnny, wie says Hey, wie says in Stade. Det ska finnas det. Ja, varsågod. Ja. Jag tror du ska låna den. Ja, toll, nicht? Also wenn man
wenn man plötzlich solche schönen Kunstwerke und sieht den Künstler dazu. Sieht den Künstler dazu, das ist einfach und hört so die schön. lange Geschichte, dass er halt schon Stade kennt, seit es die Partnerschaft gibt. Ja, das war immer ein Bezugspunkt. Also wir haben dieses Kunstwerk, das war lange Zeit auch bei uns ausgestellt. Mhm. Ja, jetzt das Kreativum ist ein nächstes Highlight, was wir erleben. Wir waren beim letzten Jahr da, nicht? Ja. 2019. Im November 2019 und vor Corona. Ich erinnere mich wirklich sehr gut, weil ich fand es also unheimlich interessant, das Kreativum. Nicht nur für Schülerinnen und Schüler, sondern auch für erwachsene Menschen, die Experimente, die man dort machen konnte. Ja. Ich erinnere mich an die Brille, die ich aufbekam und dann quasi aus einem Hochhaus heraustreten musste. Das war sehr beeindruckend. Das war's. Das war sehr, sehr beeindruckend. Und auch mit der Bürgerreise, mit den Bürgerinnen und Bürgern, auch in 2019 waren wir auch im Kreativum, die haben auch ähnliche Erlebnisse gehabt, haben das sehr, sehr bewundert. Und gestern Abend haben wieder viele gesagt, wir wollen unbedingt nach Karlshamn. Ne? Ja. Gestern Abend beim Eröffnungsabend von Hallo, hey, hey. So. Also jetzt machen wir in Englisch dann weiter. Matthias macht die Präsentation in Englisch. Ja. Okay. Ja, bitte Matthias. Danke Lena und willkommen in Kreativum. Wir sind ein Wissenschaftscenter und ich verstehe ganz viel Deutsch, aber ich spreche gern in Englisch. And I heard something about experiments, and I actually brought an experiment with me to start with, because what we are doing here is very much to create interest and inspiration when it comes to sciences, and I will explain in a few moments why we do that, why it is so important, not only for us in Karlshamn and Blekinge, but also for, let's say, whole of Europe and also international cooperation. So, the first experiment I have with me here, you might see in the camera that there's a small thing floating up here. It's just normal water, but this is a magic thing. It's an octopus that is here. And the magic with this thing is that it follows my finger. This is top-notch scientific magic. And I will see if I can get it a bit better in camera, so you can see here. So, when I take my finger and I put it here, and I make sure that it sees me, it starts to follow my finger down when I point downwards. And now we will let it up again, and it will come, and it follows up. And I think we should try this octopus once more and see if it can follow my finger down. Das ist ja irre, wie geht das? Yeah, but this is not, of course, magic. This is, of course, science, because what I'm doing is normal water in a bottle, no strings attached, nothing, just a floating object. What I did was that I manipulated the water pressure, so I just added some pressure by squeezing the bottle like this, so that the pressure from up there pushes down the object like this. So this is just a simple experiment that shows the laws of physics, the laws of nature, and so on. And this is what we do in small scale like this when we meet our visitors, but also in large scale, which I will show in the end in one of our things that we did during the pandemic period, the Corona period, to really reach out with the science education. So, a bit about Kreativum. We are, as you have heard from Lena already, we are in Kreativum at the moment. We are very much about creativity, fantasy, inspiration regarding these subjects of natural sciences and technology. And why do we do that? Well, there are a lot of companies around here, big industries, smaller industries, software companies, people working with all sorts of things, that all of them have to do with technology, natural sciences in one way or another. We used to say in English, we speak about these so-called STEAM subjects: science, technology, engineering, arts, and mathematics. And that's why it was so interesting that we have Jonni here before, because arts is usually the key also to find innovation and creativity also in these more hardcore, let's say, technological and scientific fields.
And all these companies that are working with these fields, they need more and new people that work. They need to get young people, children, young adults, to get interested in these subjects, so that they might choose to educate themselves to be an engineer, or educate themselves to be to work in a car manufacturing plant that we have in Olofström that you heard about before. And because people are retiring, people are moving to other places and so on, so we need to really focus on this issue. So we started with this here in Blekinge. The project started already in 1995, 96, and then the King of Sweden opened Kreativum in 1999 in May. So we have just finished our 22nd year of operations, and we are very glad for that. And we are in a very traditional area that combines technology with arts, because the whole building here, it's a huge building, is a former cotton plant. So basically for doing fabric, cloth for clothes, but also the small yarns and so on to make fabric. And this factory here started actually in 1833, so almost 200 years ago. And what was interesting with this field? Well, it also combined arts. You had to design the clothes, you had to work with color and so on, and it combined with technology, the machines, the industry, the whole industrial revolution and so on. And hundreds of people used to work here in this factory. And nowadays it's filled with hundreds of people every day when we have our visitors here. And I think I would try to show one of our short videos so you can see what our visitors meet when they come here. So please, if we can get the first small video clip, 30-second video clip, just to show how it can look like on a day in Kreativum. Yes, thank you. So that was, actually I was also on that video, and my then 3-year-old daughter also, and two of my sons also. So this is basically what it is all about, creating these moments of wow, creating these moments of aha, creating these moments of I understood this is something that I like, this is something that I really would like to pursue further, so that when you come to school or you come to in contact with these subjects, for example mathematics, later you might say that, okay, this is not that difficult, I have a self-confidence in this issue, and so on. Each year we receive around 50,000 people here, and most of them come during the summertime, so I really welcome any guest and any visitor from Stade or Germany, or any international visitor to come here. We are open for you, and we are really eager to welcome you, because we really love that you are here, because you also give us a lot of perspectives. And that's also personally why I think that international cooperation, like we have between Karlshamn and Stade, is so important, because we get these different perspectives, we get inspiration from each other and so on, and it's really important to get these cross-border meetings in different fields. 50,000 visitors in total, and we have around 10,000 people that come from schools and so on, and it's really what we do each day here. We want to visit, to welcome as many people as possible. And that has been really, really difficult, of course, during the pandemic. So we started to think, how can we reach out with other ways to our audiences, still be inspiring, still be able to kind of explain things, how they work, like with the experiments and so on. It's not as easy to
show this kind of experiment over online meeting or on distance. But together with other science centers like us, with museums and theaters and cultural things, we have done quite a lot of, let's say, experimenting during the last 1.5 years to see how can we be as engaging and as, let's say, important for our target groups. So I think I'm going to show you another video just in a moment. I'm just going to explain the background. I said earlier that we want to attract young people, school children and younger adults also to work in these fields of technology, science, and so on. So we chose actually from our network here, we had one of our biggest fans, Julia, who's an engineer, works in a local company here just in the city center. And we also had one of our co-workers here, Maiken, who is one of the people who usually explains experiments and guides our visitors and so on. So we filmed them in a series of experiments to show kind of physics and chemistry and so on, and spread this with our online channels and so on. And in this specific experiment that you will see during last spring, you might remember that it was really a lot of focus on toilet papers. Everybody were buying toilet papers. We made a funny video about that. The easiest way to get a toilet paper to you from if it's somewhere else from where you are standing. And what Julia shows in this experiment is that just a little movement with her finger, just 1 or 2 centimeters, can unleash a whole range of energy that is stored in objects that are standing up like dominoes. And each object, when it tips over, it releases energy, because there's in physics there's stored latent energy, and when you have these dominoes, they create a chain of energy. So we want to show that this energy, by moving her finger just little bit like this chain of energy can move even upstairs in Kreativum. So that's what I'm going to show you. They will be speaking a bit in Swedish, but you get the information from me now. So I hope you enjoy this experiment also. So please, the YouTube video that we had prepared. Du Julia, ska du höra något? Jag var nyss på mataffären och det går inte att få tag i toalettpapper längre. Men det är väl inte så svårt, Majkan? Hur menar du nu? Det finns ju där uppe. Ja, men jag orkar inte gå upp hela vägen dit. Det tar inte så där jättemycket energi. Hur menar du nu? Jag ska visa. Det enda jag behöver göra är att applicera lite rörelseenergi. Så här lätt var det med lite rörelseenergi omvandla all den lägesenergin för att få ner tårarna. Yes, so there is another way of creating an experiment, and we do a lot of these things for our visitors. Perhaps not that one that took a lot of time to set up, and we were really lucky that it worked out the way we wanted. But this is, again, we want to create inspiration. We want to create these really
important moments where you get self-confidence as a visitor when it comes to all these subjects that sometimes can be a bit hard or tricky. And we also want to combine it with the arts, because a lot of the creativity, the innovation that we have as humans needs to be put to work in perhaps other fields than painting or sculpting like Johnny does. But they are so important, because if we don't cultivate and we don't work with our creativity and our innovation, we lose basically why we are human. So I think that's my biggest message to you. If you come to Karlshamn, come also to Kreativum, be inspired, be creative, and we welcome you and wait for you here. Auf Wiedersehen. Das ist Lena. Ja. Ja, auf Wiedersehen, Matthias. Und das war ein Film, der Appetit angeregt hat für einen Besuch im Kreativum. Nicht nur für uns. Ich hoffe auch, dass die Pandemie möglichst bald wieder Jugendaustausch zulässt und dass dann viele Stader Jugendliche auch in den Genuss kommen, nach Karlshamn reisen zu können, aber natürlich auch ins Kreativum gehen zu können. Ich denke, das wird schon bald wieder möglich sein. Ja, das machen wir auch. Ja. Unser Bürgermeister macht jetzt eine Fika mit Kaffee. Ah, wie schön. Swedish Fika. Ja. Swedish Fika, ja. Ja, und er will jetzt gleich an seinen Schreibtisch, hat er mir gerade erzählt. Okay. Oder er muss auch, ne? Ja. Aber möchte auch. Ja, aber trotzdem wünsche ich euch noch einen tollen Tag. Viele interessante Beiträge und ganz, ganz viele Besucher natürlich auch. Ne? Auf bald in Karlshamn oder hier bei uns in Stade. Tschüss. Ja, gerne. Tschüss. Gut. Lena? Ja? Ist der Matthias noch bei dir? Ja, ne? Ja, steht hier. Ja, Matthias, ganz, ganz herzlichen Dank. Es war wunderbar. Eure Filme sind sehr, sehr schön. Und ich weiß, ihr habt auch eine Dinosaurier-Ausstellung im Moment, ne? Ja, das stimmt. So the dinosaurs started in beginning of May and will continue till beginning of January. So this is something that will be during the whole summer and the whole fall. So that was something that I should have probably said also, and but I forgot about that in my notes. Lena sent me a little film yesterday evening. It's amazing. Yeah, I filmed them when they were talking. Yeah. It's really good and really nice. So we're just hoping we can take like 25% of our maximum capacity. So that's a bit of but the things are what they are. So we are very happy for that. It has turned out to be really good. Wow, thank you very much. Lena, we are here now in the Seminarturnhalle in the Kulturhaus, and I have nearby my side, I have Peter. You know him, Peter Kuhn. So he, if we have some more minutes, we can show you. I think we do, don't we? Yes, we have some minutes now. We have some minutes now. So I invited Peter to come to join us because yesterday evening we spent a wonderful evening with the Swedish, Danish, and German evening, and Bellman. We talk about it. We would like to show you some photos from yesterday evening. Yes, so. Yes, we would love to see some. Okay. So we will start a little bit to talk, and then we hope to show you some photos. Okay. Perhaps Peter, you can talk about the evening and about your idea. What was the idea? Well, I will do that. Thank you for getting the opportunity. First, I'm saying hey to Karlshamn, and I'm really happy to listen to your voices, and I would appreciate that we see each other pretty soon again. Yeah, we had a wonderful show night last night with a man. I guess you won't know him. His name is Carl Michael Bellman, and I loved this musician
for the last 35 years, something like that, and I was always carrying the idea with me to do a huge show program with his music, with his lyrics, and so I'm really happy about that we got the chance last night to prepare a big show with wonderful musicians. We had at the end we had 10 musicians on board and on stage. Very nice and very talented actor who's German and Swedish, and he's speaking Swedish fluently, because it's his mother tongue, so no wonder. Oh. And yeah, I thought he would be really like a spit for that, to have him with us, and we had wonderful other musicians, and we built a nice music program with new arrangements, and to transform these wonderful folk songs into today. And so we had Bellman as a swing song, as a tango, as a ballad, as a minuet, as a what else did we have? A blues, and so everything. And using these wonderful lyrics, the people were so happy to listen to that, and a lot of people came to me after the show and said, well, this is really something new for me, and I love from now on Carl Michael Bellman and his music and his lyrics. So we had big fun on stage, and yeah, we would love to come to Karlshamn and present the show there. That would be a great thing. Yeah, I guess. Was it done in Swedish? It was part. So we had some Swedish parts. We had a lot of German parts, but Okay. It's easy to transport it to every country in the world. So Okay. we can do that. Well, I'm thrilled by your thrill over Carl Michael Bellman. We love him too, as you understand. He's one of I our know. national heroes, so to speak. And I will take this idea with me. Wonderful. That you now address. That's good. And yesterday evening, Lena, we cooperated with the New North Move Festival, and also they have the idea to show this Bellman. Really, it was a Bellman surprise. Yeah. I can see and say, and the idea is to start in Copenhagen or also in Wismar. There's also a Swedish week, because we have had also representatives from Hamburg yesterday with us, and they have also the idea to show this Bellman evening, and then to go to Copenhagen, and then to Karlshamn, and as a tour. Yeah, as a tour. It can be very nice, and we will see with the cooperation with the Move the North Festival, we have a lot of opportunities to cooperate, and to act very fast in this, because now in the moment we have the possibility to cooperate in culture projects. Okay, and also. And actually, I can't wait to be with the program in Karlshamn and listen to all the people who know all the lyrics by heart and the melodies as well, and so to have a huge common event. Yeah, that would be great. Yeah, would be fun. A lot of fun. Yeah. Has that been filmed? So we can. Yes. Can we get part of? Yeah. Yes. Also from the Move the North Festival, they will make a little trailer,
And we will send it to you next days. And we will put it also on our homepage and also here on the YouTube channel, okay? YouTube channel, yeah. Fine. We will put it here also on. Okay. Yeah. I will ask to the wonderful team, Technik team, do you have some photos from yesterday evening now? Not yet, some? Oh, 5 minutes. In 5 minutes they're ready because we got them in the early morning. And so, Lena, perhaps we can show the film of Karlshamn. I will ask if we can see the film of Karlshamn. Close your eyes. Is it possible? Yeah. And then after this, we will have some photos from yesterday evening, okay? Fine. Good. Okay, then close your eyes now, but not the people. Open your eyes for Karlshamn. Open your eyes. Enjoy. Yeah. Thank you. Thank you. Close your eyes. 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 Kan du se den framför dig? Staden där borta. Ser du människorna? Close your eyes. Kan du se det? Kan du känna känslan av liv och lust? Kan du känna den saltdränkta doften av havet? Ser du sjöarna? Ser du den lekfulla vetenskapen och nedräkningen mot det goda livet? Känner du doften av alspån och den lokala smaken? Varsågoda, smaka på här. Varsågod. Känner du springet i benen? Ser du skapandet, den nya generationens upplevelser? Ser du porten mot världen? Känner du doften av humle? Ser du Asplunds berömda arkitektur?
Ser du Alice Tegnérs barndomskvarter? Känner du hur kulturen vibrerar? For every road that we cross, we live and learn. That if you believe it, then you can see it. Close your eyes. Kan du se torget? Livets skafferi. And know that if we believe it, Känner du lusten? then we will see it someday. And deep inside you'll find the answer, and you will rise to find the meaning in your heart. Close your eyes, break away, find a star that leads the way. Kan du se det? Liv och lust. Kan du se det? Lusten genom hela livet. Vi är oss små humlor vi. Det är svårt att slita blicken. Karlshamn. En plats för liv och lust. Wow, skål! Very nice, Lena, skål. wow. No, skål to Karlshamn. It's a wonderful film. Thank you very much. Yes. Very nice. Yes, I have a little tear in my eyes because we are missing Karlshamn. Yeah. I want to be there. Yeah, soon. And have a short look now to our photos from yesterday evening. Enjoy also Yes, some please. photos, Please. some impressions. Veda lite till. Ja.
back. I hope you got a pretty nice impression of what happened last night. And maybe you're now so hungry to get this to Karlshamn, so that I'm starting right away to pack my luggage and be on my way. Yeah. It looks. I can see you had a really nice evening last night. Thank you. Thank you.
So now, Lena, I think we have a really break in the program, and we will show the film again about Karlshamn around about 11 o'clock, and then what will we do at 12 o'clock, Lena? At 12 o'clock we'll have some lunch, and then I will welcome Elin Sandelius, who is a local force here in Karlshamn. She's actress and she does a lot of other things. Among others, she also cooks. Wow. So she'll be here at 12 to meet you. Ja, super. Wir lernen dann, glaube ich, wunderbar zuzubereiten einen Lachs. Alle, die noch ein Rezept brauchen für das Wochenende. Wir stellen das dann auch hier auf den YouTube-Kanal. Und im Moment sagen wir jetzt Tschüss. Jetzt machen wir wirklich Fika. Ja, tschüss. Tschüss, bis nachher. Ciao, ciao. Hej, kram. Ciao. Close your eyes. 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 Kan du se den framför dig? Staden där borta. Ser du människorna? Close your eyes. Kan du se det? Kan du känna känslan av liv och lust? Kan du känna den saltdränkta doften av havet? Ser du sjöarna? Ser du den lekfulla vetenskapen och nedräkningen mot det goda livet? Känner du doften av alspån och den lokala smaken? Varsågoda, smaka på här. Varsågod. Känner du springet i benen? Ser du skapandet, den nya generationens upplevelser? Ser du porten mot världen? Känner du doften av humle?
ser du Asplunds berömda arkitektur. Låt klippan ut dig, backarna står, niger och säger att nu är det vår. Barnen vill plocka små sipporna glatt, rusa sig. Ser du Alice Tegnérs barndomskvarter. Känner du hur kulturen vibrerar? For every road that we cross, we live and learn. That if you believe it, then you can see it. Close your eyes. Kan du se torget? Livets skafferi. And know that if we believe it, Känner du lusten? then we will see it someday. And deep inside you'll find the answer, and you will rise to find the meaning in your heart. Close your eyes, break away, find a star that leads the way. Kan du se det? Liv och lust. Kan du se det? Lusten genom hela livet. Vi är oss på humlor, vi beslut. Det är svårt att slita blicken. Karlshamn. En plats för liv och lust. Hallo Lena! Ja. Hallo Lena! Hörst du mich? Ja, wunderbar. Hallo! Hallo! Hi! Wie war eure Pause? Unsere Pause war toll. Und eure? Ja, auch sehr schön. Ja. Und ich habe auch einen Gast mitgebracht. Da können wir noch drüber sprechen, wenn du mit deiner wunderbaren Eileen gesprochen hast und wir den Film gesehen haben. Denn jetzt wird es ja super lecker. Ja. Fangen wir dann mit Elin an und dann machen wir weiter danach. Ja, genau. Ja. Viel Spaß wird das. Also, bei meiner Seite habe ich Elin Sadelius, für uns in Karlshamn als Schauspielerin bekannt. Sehr bekannt sogar. Und jetzt werde ich auf Englisch wechseln, damit Elin sich präsentieren kann. So, Elin, welcome. Thank you. It's very nice to have you here. And I would like to
Yeah, we know you from the theater here in Karlshamn. Most people do, I think. But would you like to introduce yourself, a short one? A short one. Yes, I'm an actress. I've been working with theater for about mostly all my life, but on stage for 30 years. I'm born in the north part of Sweden, grown up with the snow and mountains and all that, but now I live in Karlshamn and I really love this place and the summer especially that we are coming now. But most of my life has been, I've been on stage. Yeah. Mostly. Yeah, delivering on stage. Yes. So now, Wonderful. today, we will see you in a different role or doing something differently. And here you're a chef. And how did you get the idea of cooking and cooking your way? Yeah, cooking my way. I'm growing up on a farm in Jämtland, as it says, and there my mother taught me to cook food from the ground. From the ground. From the ground, and use everything you have around us in the lakes, in the forests. We were hunting, and we had the animals on the farm and all that. So there I had grown. My mother gave me a big interest in this. And then, as an adult, I realized that I'm allergic to sugar, flour, and especially wheat flour, and all preservatives. Mm-hmm. So I needed to start to cook my food in a completely other way that I used to. Mm-hmm. And then I'm also very interested in local products and local produced things. So then as an actress, and I had a lot of people around me that can the techniques with all this, we thought about, maybe we should start a video blog. Yeah. Cooking videos, and here we are. And especially because of Corona, naturligtvis. I couldn't be on the stage at all, so I needed to do something else with my creativity. Yeah, right. And that has given us a whole range of nice cooking programs. Yeah. And we will see Elin cooking salmon in a short while. Yeah. And salmon is very connected to our region, because in Mörrum we have the famous Mörrum River, Mörrumsån, where anglers from all over the world come to fish and try their luck for big fish. So please, Elin is cooking salmon with black rice. Idag ska vi laga något alldeles extra gott. Det är nästan lite för lyxigt för att vara lyxigt vardagskäk faktiskt. Vi ska laga laxknyten som vi ska steka i ugnen, och till det så ska vi ha lite svart råris och lite sallad naturligtvis. Och så den här fantastiska äppeltartaren som jag gör. Välkommen till Mat på mitt sätt med mig, Elin Sandelius, där jag ska laga lyxigt vardagskäk. Snabbt, enkelt, vackert och riktigt gott. Dessutom så använder jag aldrig socker, mjöl eller smaktillsatser när jag lagar mat. För jag har upptäckt att jag mår faktiskt bättre av det. Och jag tänkte bjuda på alla mina bästa tips så att både du och jag kan äta lite hälsosammare. Till det här behöver man då lax naturligtvis, och jag har valt färsk lax idag. Det går alldeles utmärkt att ta de här färdigfrysta portionsbitarna också. Jag tycker ju färsk lax är lite godare faktiskt. Håller lite bättre kvalitet. Och när ni köper lax, vad ni än gör, så försök att välja någon som är miljömärkt så att vi bidrar till ett hållbart fiske i alla fall. Så lite sånt där att tänka på. Vi ska ha en strimla, en morot. Vi ska ha lite purjolök, lite lime. Och så där, man behöver börja med råriset. Det här ska nämligen koka 45 minuter. Och jag gör då svart råris. Och det här är supergott. Det är inte så vanligt. Det här odlas i Lombardiet i norra Italien. Har en väldigt nötig smak. Är lite tuggmotstånd, och så är det ju också så snyggt på tallriken. Jag vill att det ska vara vackert när man äter också. Så ja, det ska vi koka, och eftersom det ska koka i 40-45 minuter så slänger vi på det på spisen. Och jag har sköljt det här, det vi ska koka.
Det är bra att göra om det skulle vara några gruskorn eller någonting i det. Och så är det ju dubbelt så mycket vatten som ris. Häller jag på en gång här. Sätter på plattan. Så det får koka upp och sen ska det ju sjuda. Och så för ovanlighetens skull så tar jag vanligt salt. Och när jag säger vanligt salt då väljer jag Himalaya-salt som är lite rosa. Jag tycker att det här är lite godare än vanligt juice och salt eller sånt där. Jag tycker att det liksom är lite lagom salt. Vissa salter är så otroligt skarpa i smaken. De gillar inte jag. Så det får man smaka sig fram. Så nu är riset igång. Vi ska på med ett lock där. Och så ska vi ta oss an fisken. Så där ja, nu kokar riset på spisen. Och jag har satt ugnen på 225 grader. Nu ska vi köra igång med laxen. Och då har jag alltså en skalad morot, en ganska stor rejäl morot och så har jag purjolök. Och den här moroten så ska vi strimla. Så där har vi strimlat moroten och så ska vi ha lite purjolök. Man ska tänka på också att man strimlar moroten ganska fint. Det är ju inte så här superfina strimlar, men det här ska ju liksom bakas i ugnen samtidigt som laxen. Så därför får inte det vara för grova stavar. Och så ska vi ha lite purjolök och jag tar den gröna änden för jag vill att det ska vara grönt och fint. Där med färgskalan som jag tjatar om. Så strimlar jag lite så. Så där tror jag räcker. Och sen då så har jag rivit 4 stycken ark av folie. Se om jag kan lägga ut dem. Det är det värsta kruxet om man inte har så mycket plats att få ut alla de här arken. Och då lägger jag lite morötter. Så, på alla arken. Så lite lagom. Lägga den i den formen. Så. Så man fördelar det lite lagom. Så. Och så tar vi lite purjolök på. Ni ser ju det här. Bara det blir ju snyggt liksom. Det måste vara vackert. Så. Och nu tar jag lite av mitt favoritörtsalt. Herbamare, bara lite grann sådär. Så ett uns. Peppar. Lite grann. Och så ringde jag lite kallpressad rapsolja. På, bara lite. Ett uns. Lite grann. Och så tar vi fisken. Och då har jag, som jag sa, det var färsk-lax. Den här är filéad och klar. Jag har inte saltat, jag har inte gjort någonting med den. Utan nu lägger jag den här fiskbiten på. Här. Ser ni inte vad snyggt det blir? Så ska vi salta och peppra. Och grejen är när man jobbar med färsk fisk också behöver man inte vara så rädd för att salta för mycket. Man ska vara försiktig naturligtvis, men det är som att fisken tar åt sig det den behöver. Och har man saltat för lite, då får man ju salta efteråt när man ska äta. Men det godaste är ju om allting är liksom färdigt. Och så var det lite peppar till på fisken här. Så. Så där.
Och så ska vi ha lite dill på toppen. Och nu var min dill katastrof, så det var därför jag gömt den i kylskåpet. Men vi ska lägga en liten kvist. Smaken är det ju inget fel på. Så nu lägger vi en kvistdill på alla laxbitar här. Så. Det ser fint ut, va? Och så tar man lite mera rapsolja. Bara en liten uns på toppen. Så. Då är det dags att lägga ihop de här paketen. Så lägger man det i en ugnssäker form. Så får man ju vara, ni ser, jag lägger inte jättemycket tid på att klämma ihop de här paketen så de ska vara snygga och dada. Det kan man absolut göra, men för mig ska det ju gå fort. Man behöver tänka på är att de här paketen ska vara täta, för fisken ska ju bakas här inne så inte det läcker ut luft, utan att det blir en slags liten miniugn inne i de här små paketen. Så där. Ugnssäker form, klart. Ugnen är varm, då slänger vi in dem i ugnen. Nu ska laxen vara i ugnen ungefär 20 minuter och riset ska koka ungefär lika länge till. Och då passar det på att göra en riktigt god sås till den här fiskrätten. Och varför inte då göra Elins äppeltartar som passar kanon till den här laxrätten. Och hur det går tillväga och recept, ja, det hittar du i länken i beskrivningen här nedanför. Gud vad det luktar gott! Så där. Och riset har också kokat färdigt. Jag har plockat av locket lite grann innan. Skulle det vara för mycket vatten kvar på riset när det är färdigt så är det ju bara att slå av det och sen så ser man till att det får ånga av. Ni ser vad vackert det är. Då har vi laxknyten och då brukar jag lägga dem på tallriken så här och så öppnar jag de här lite försiktigt och så får man äta. Titta vad fint. Det var tjusigt. Så äter man på den här själva folien och så lägger vi på lite ris. Ser ni vad snyggt det blir ihop. Så där. Och så ska vi ha lite grann av den här jättegoda äppeltartaren också. Lägger vi den bredvid. Så där. Och så lite gaffel och kniv till det. Alltså man tycker att det är, många säger att det är knepigt att laga fisk. Den här rätten är superenkel, den kan vem som helst lyckas med. Det som är viktigt är att tänka, kolla fisken när den är färdig så den inte får gå för länge för då blir den ju torr. Och den ska ju vara precis så att den liksom vitnar i köttet. Att den inte är så där fiskrosa, utan den ska vara färdig. Så, och så till det här så serverar man någon god dryck och en liten grönsallad naturligtvis. Jag ska lägga på lite grönsallad så ska ni få se. Lägger vi lite, kör vi lite ärtskott till det. Så, ser ni vad snyggt det blir. Färgglatt, härligt och fisk är ju D-vitaminrikt också. Så det här är en energibomb. Jättegod och nyttig mat. Inga smaktillsatser, inget mjöl, inget socker, inga konstigheter. Och supergott. Lycka till! Vill du veta mer om mig och min matlagning och ta del av mina recept så hittar du det på www.elinsandelius.se. Och har du frågor eller vill kommentera så gör gärna det så tar jag upp det i ett annat program. Ha det fint till dess! Hallo Lena! Hallo! Oh, es war super lecker! Ja, ist lecker und Elin ist ja auch eine gute
Köcherin, oder? Ja, Köchin. Köchin. Ja, Köchin. Es ist ja immer so toll. Du bist ja, hast ja lange auch in Deutschland gelebt und du sprichst deshalb. Ja, lange nicht, aber ein Jahr oder so, anderthalb vielleicht. Das ist lange her. Aber. Fantastisch, wie du immer noch Deutsch sprichst. Das ist für uns natürlich wunderbar. Ja. Lena, ich möchte euch Axel vorstellen noch, Axel Zager. Und Axel fragte noch mal eben, bevor wir noch ganz kurz eine Geschichte für euch erzählen, er fragte, weißt du, wie Eileen diesen Apfeltatar gemacht hat? Hat sie da noch was zu gesagt in dem Film auf Schwedisch? Elin heißt sie. Elin. Sorry, Elin. Ja. Elin, also das ist mit dem Rezept, Carina, von mir. Ja, das haben wir da. Ich meine, es ist wohl Apfel. Oh, nee, ich weiß nicht mehr. Ich kann es nicht so im Kopf. Wir haben ja, guck mal, wir haben alle Zutaten gekauft. Hier, guck mal, wenn du mal ganz genau guckst, Apfel und auch die Möhren, alles, was wir gesehen haben. Und Axel neben mir, der Axel Zager ist schon lange hier auch in Stade, ist in Lüneburg geboren und ist seit 1996 auf der Groendiek, auch Ehrenamt, als Ehrenamt, und er kocht leidenschaftlich. Und es war ein Zufall, er war heute hier auch in der Seminarturnhalle und wir haben uns erinnert, dass wir 2011 das schwedisch-deutsche Freundschaftsfest auf der Groendiek gefeiert haben. Und da hat Axel... Richtig. Axel, erzähl noch mal, du hast doch gekocht. Ja, dann, ich sag erstmal Hallo, hey, hey, Karlshamn. Hallo, hey, hey. Ja, ich erinnere mich an eine Begebenheit. Ich bin ja, ich glaube, 3-mal mit der Groendiek nach Karlshamn gefahren. Und ein Event, da hieß es denn, die Gäste sollen auf der Groendiek bewirtet werden. Dann habe ich mit meinem Freund Josef geguckt, was können wir denn machen? Und wir sind dann auf die Idee gekommen, wir machen ganz viele Canapés. Das ist auch insoweit also sehr gut angekommen. Wir hatten ein bisschen Sorge, denn es hieß, die Gäste aus Karlshamn kommen etwa 18 Uhr und gehen wieder 19 Uhr von Bord. Und da haben wir uns natürlich dann, wie wollen wir das denn machen? Ja, wir haben dann das Buffet aufgebaut. Ich glaube, die letzten Gäste sind morgens dann so gegen 3 Uhr sind die dann von der Groendiek gegangen, weil es ihnen offensichtlich gut gefallen hat. Ja. Lena? Ich war damals mit dabei. Richtig. Aber ja, ich war aber nicht mehr so spät. Ich bin nicht so spät geblieben. Ich bin früher nach Hause gegangen, meine ich. Aber ich war dabei. Ne? Das war schön. Das war toll. Wir hatten riesigen Glück. Die Groendiek war ja mit in Karlshamn. Und leider gab es einen Wolkenbruch. Der begann aber genau um 18 Uhr. Alle waren im Bauch der Groendiek. Und wir haben zusammen gesungen. Damals war Peter Schmoll mit, hat gesungen. Und ich glaube, es war auch ein bisschen Schnaps an Bord. Ja, es gab ein Geheimversteck mit, ich glaube, 4 Holzkisten, die also gut mit Stroh dekoriert waren. Und merkwürdigerweise waren dann also am Ende der Veranstaltung war eine Kiste leer. Also irgendjemand muss das gefunden haben. Ja, und, kann sein. Ja, ne, und einer wurde dann auch mit dem Einkaufswagen, den wir unterwegs gefunden haben, zu seinem Hotel gefahren. Ja, es war super gemütlich und wir haben viele Schweden kennengelernt, auch von dem Nachbarschiff, die waren alle mit dabei und eben eure Bürgermeister, ich glaube damals war es noch Sven Orke, ne? Sven Orke war es damals. Und viele Freunde der deutsch-schwedischen Partnerschaft waren dabei.
Ja. Und Axel ist eben ein leidenschaftlicher Koch und wie du siehst, haben wir hier alles, die Mayonnaise, den Lauch, den Fisch, Öl haben wir eingekauft. Und ich werde es nachkochen. Aha. Und das Rezept zu diesem Rezept von der wunderbaren Eileen haben wir auch auf diesem YouTube-Kanal gestellt, sodass das auch andere Interessierte nachkochen können. Und vielleicht kannst du ganz kurz die Geschichte, die wir eben erzählt haben und auch, dass das Rezept auf dem YouTube-Kanal ja ist, auch auf Schwedisch eben sagen, kurz. Nee, ist nicht auf Schwedisch. Ist ja nee, nein, aber was wir erzählt haben, vielleicht, dass du es eben einmal etwas, wenn Schweden jetzt zugucken. Mhm. Ach so, was jetzt gesagt wurde. Ja, dass wir damals auf dem Schiff so schön gefeiert haben. Ja, nu har vi alltså fått höra hur ett skolskepp från Tyskland som heter Grundig var här 2011 i Karlshamn och ställde till med en fest ombord med kanapéer och hade fått veta då ombord, de som jobbar ombord hade fått veta att gästerna kommer klockan 18 och går klockan 19, men de sista gick vid 3-tiden på morgonen. Alltså ett tecken på att vi har trevligt tillsammans med våra vänner i Stade. Och nu har Axel och Karina köpt in ingredienser till att laga Elin Sandelius fina äppeltartar till laxen. Och det är de ingredienserna vi har sett här i bild nu då. Så, danke. Toll, danke schön. Ja, Essen geht und Liebe geht durch den Magen. Nicht? Und ich glaube, wir werden heute mit ganz viel Liebe an Karlshamn denken, wenn Axel das kocht. Er wird uns dann ein Foto schicken, wenn es fertig gekocht ist. Ja, wo soll ich das hinschicken? Ja, das Foto schicken wir dann auch, stellen wir auch hier auf diesen YouTube-Kanal dann ein. Ja, und nochmal ganz, ganz herzliche Grüße an Eileen. Auch das ist ein großes Thema bei uns. Lena, gerade was sie sagte, auch die regionalen Produkte, die Leidenschaft zu kochen, da haben wir hier auch im letzten Jahr, 2019 bei der Bürgerreise, haben wir Susanne Till dabei gehabt, die eben auch mit regionalen Produkten kocht. Und vielleicht können wir beide im nächsten Jahr mit Axel, ne, wenn wir eine Bürgerreise wieder machen dürfen, ne, sobald es geht, dann zusammenbringen und sie können sich austauschen. Und nochmal ganz, ganz herzlichen Dank für diesen wunderbaren Beitrag. Ne? Ja, danke auch. Und guten Appetit dann. Ja, genau. Und dann sehen wir uns ja nachher. Wir fahren jetzt ja mit dir zusammen gleich nach Eriksberg. Also es ist ja ein bisschen, kannst du da was erzählen, was da gleich passieren wird in Eriksberg? Ja, in Eriksberg werden wir Per-Arne Olsson treffen. Er ist Geschäftsführer für dieses, eigentlich ist es, könnte man sagen, es ist ein Naturschutzgebiet, aber eingezäunt mit Tieren, die man sonst nicht in Schweden findet. Aber nicht nur das. Die haben wohl eine Küche, die ganz besonders gut ist, Hotel. Und viel mehr an Erlebnisse davon wird er erzählen gleich dann. Oder in ein paar Stunden wird das. Du hattest uns ja wunderbare Bilder geschickt, ne, die wir auch bei uns auf der Homepage haben. Das ist sehr, sehr einladend und sehr spannend. Da freuen wir uns sehr. Und dann dir gleich eine gute Reise nach Eriksberg. Ja. Und wir sehen uns gleich virtuell in Eriksberg. Nachher wieder um 2:30, ne, geht es weiter. Ja, ne? Bis Gut. dann. Okay. Ja. Jetzt wir fangen an zu kochen. Ne? Ja, viel Glück dabei. Ja. Tschüss. Tschüss. Danke. Tschüss. Tschüss. Danke. Hallo, hey. Lena. Jetzt kommt ein weiterer Höhepunkt. Wir gehen in Eriksberg. Ich weiß noch, dass wir beim letzten Besuch waren wir im Eriksberg als Bürgermeister Sönke Hartleff. Ich glaube 2019 waren wir da. Und das war so spannend. Und vor
langer Zeit durfte ich da auch einmal übernachten. Da gab es diese ganzen neuen Häuser noch nicht. Und es war so beeindruckend, die Natur zu erleben mit den vielen Tiergeräuschen. Und hast du so einen Beitrag jetzt für uns mitgebracht? Was für einen Beitrag meinst du? Ja, was sehen wir jetzt gleich für einen... Jetzt gleich sehen wir ein Eriksberg, das... erstmal sind wir natürlich in Karlshamn überhaupt, also alle, darüber sehr stolz, weil die Entwicklung in den letzten 10 Jahren, würde ich sagen, ist riesig. Ja. Es gibt ja jetzt was ganz anderes, als was du damals erlebt hast, Carina. Ja. Hotelgebäude, eine Klassenküche und alle die Erlebnisse, die dann je nachdem angeboten werden. Also mit dem Fahrrad in das Gelände rumzufahren und so weiter. Da gibt es auch ein paar tolle Gebäude. Einmal das vom Glas, wo man übernachten kann. Und auch die Tiere dann unter sich beobachten. Ja. Toll, ja. Dann gibt es das tolle Gebäude bei der Einfahrt, das auch ziemlich neu ist. Ein riesengroßes rote Scheune. Das ist ja auch sehr toll ist. Das werden wir wohl alles gleich sehen, als Per-Arne dann anschließt und das alles zeigt und darüber erzählt. Ja, super. Haben wir dann jetzt erst sozusagen einen Film, den wir sehen über Eriksberg oder was? Ich glaube sogar, es gibt 2 verschiedene Filme, Carina. Genau. Sehr schön. Dann fangen wir damit an. Ne? Und wir wünschen allen einen wunderbaren Ausflug nach Schweden Eriksberg, in die Natur. Ja. Ja. Bis später. Bis später. It's amazing. As soon as you enter, you get the feeling that the pace of your pulse slows down, and all of a sudden, you can really hear the spirit of nature. So quiet, yet so full of vibrant sounds. The roaring red deer stags calling for attention. And the wild boars going walkabout. The pair David's deer and the mufflon in the South Swedish magic light. The fallow deer and the European bison will all make you feel very welcome. Eriksberg is also a soul-resting first-class conference and hotel experience, with an atmosphere optimized for creative thinking and peacefulness, if you wish it. Right in the middle of nature, sometimes with curious eyes following the moves you make.
There is a philosophy here of leaving nothing to chance. Choose the amazing Illusion Villa that takes you almost to heaven, but still closer to Mother Earth than you can imagine. Or try the architect-designed glamorous camping tent. Go glamping in the eye of the wilderness. The adventure is always present. You just have to open your senses and get swept away. The sea eagles have been here for a long time, indicating the health of the unspoiled surroundings. Today, sailing the winds of one of the largest fenced nature reserves in Northern Europe. Thanks to Bengt Berg, the founder of Eriksberg, the eagles became a protected species in the 1920s. The world-famous zoologist, author, and nature filmmaker also started his research on the red deer, today giving its payoff in the proud herd of Eriksberg. Bengt Berg har med kameran på jakt i alla världens länder och djungler. He was also a big game hunter. Today, his granddaughter is following his path. She's one of the guest lecturers who've come here to share her experiences and memories among her grandfather's old belongings. Some of them displayed in the Bengt Berg room. Man kan inte vara profet i sitt eget land. Eriksberg was reopened by His Majesty the Swedish King in September 2012 after a major renovation and transformation under the direction of Rune Andersson Melbygård. A few kilometers away, in a private bay of the Baltic Sea, we've got the Lilycroft, a brand new hotel and conference villa, a hideaway with security and privacy put to the limit. "900 hectares on the animals' terms, and the manor, with buildings from 5 different centuries, all offers a smorgasbord of possibilities. Imagine feeling the breath of the biggest breeding herd of European bison in the world. Meet them on foot, if you dare. Imagine under the moon, filled up crayfish traps. Imagine the best waters in the world for pike fishing.
Alltså, jag har alltid tänkt att jag ska ordna kalas. The gastronomy professor supreme, Mellan kalas är bara en enda speditionssträcka. sharing his wisdom with our visitors, our staff, and our wine cellar, putting his knowledgeable hand over our proud labels. Creativity and passion inspire the hands of our head chef and staff, bringing elegance to the dining table and the tasting menus. It's not imagination, it's reality. It's a kind of a royal feeling. It's amazing. Imagine the relaxation afterwards. Maximize your wildlife experience with a breathtaking trip on our off-road safari vehicle, customized to transport you into the privacy of the wild. Or take a ride in your own car and enjoy the Nordic region's largest game reserve on your own wheels. It's amazing. The 10 kilometers of Safari Road take you right into the wild, home to 1,500 animals. Imagine being dazzled by the very rare red water lily. So much beauty offered in this near wilderness. The safari will for sure be a memorable one. And you don't have to imagine, you just have to be there. It's amazing.
Carina? Ja, hallo. Ja, wir hören dich Ja, wieder. da bist du. Ja, wir hören Ist das dich. schön, oder? Ja, wunderschön. Also Ja. ich habe eben gerade in Erinnerung geschwelgt, weil natürlich kennt man einige alte Gebäude und diese neuen sind fantastisch. Also auch diese Nähe zur Natur und also ganz großes Kompliment. Das ist ein wunderbares Projekt und wir gratulieren euch dazu. Ja, danke, danke. Wir sind auch, wie ich gesagt habe, froh, dass es hier passiert und dass die Entwicklung so stark ist und immer weiterläuft, würde ich sagen. Ja, ja, toll. So, ist dein Gast jetzt schon da? Können wir schon... Ich sehe seinen Namen. Doch, Ist er. Hey, Hallo. da ist er. Unser Ranger, ne, unser Per-Arne Olsson, er kann uns gut hören und sehen. Ja. Super. Wollen wir auf Englisch wechseln? Ja, we will change it. So, willst du anfangen, Lena? Please. Ja. Ja. This sollen wir, I'll do it in English so that Per-Arne understands what I say. Yeah. This is, we will now get the full picture of Eriksberg after having seen the beautiful movies. So please, Per-Arne, the scene is yours. Thank you. We will see where we can share the... Yeah, we'll try. Yeah. Can we see something? Now we see you, but very not your good. pictures. Jetzt, Da. now. Ja, perfekt. Yes, nu Per-Arne. Ja. Och så bara upp med den i visningsläge då. Yes. Så. Now we're there. Jättebra. Yes. Ja, perfekt. Well, I will tell you some more about the Eriksberg. I have seen the movies and what we can offer here, but I can tell you some more about what we can offer and what animal we have here and how we will manage the estate per year. As we say, it's on the animals' terms. Every animal is going here in a big fenced area, and as you can see on this map, it's a big area in the middle of Blekinge archipelago, and it's just 10 kilometers from Karlshamn. And we have about 1,350 hectares estate, and the fenced area is about 950 hectares. And we have about 30 kilometers of coastline in the area. So we are in the middle of the Blekinge archipelago, definitely. And all the animals is free roaming in the big area, and they have access to the Baltic Sea, which is about 90 hectares inside the fenced areas. And 90 hectares is about 1,800. It's about 200 football squares. So it's a big area with Baltic Sea water also. And as you can see on this picture, the animals are roaming free together. Here we can see the red deer and the mufflons. And all the state is a lot of mountains, as you can see in the picture, and they can roam freely together. We have about 350 of the red deers, and we are not really 100% sure how many animals we have totally, and not 100% sure how many red deers, because it's a so big area. We have about 800 fallow deers. It's a half of the size of the red deer. And also we have the Per-David deers. There are now 52. So this is the biggest herd of Per-David deers, David deers in the Scandinavia. And there are
very, very rare. The panda, which is the WWF symbol, are more in the world than the Pardavid deers. So it's very rare species. And they are really enjoying to be here. And this year we had 14 calves of the Pardavid deers. And this is a record for Eriksberg and a record for Scandinavia. So we are helping to get the Pardavid deers surviving, because there was almost extinct from the world. And now there are free roaming deers like this in China again. They have been extinct for 1,000 years, and they have put it out in 2018 to back again. And in Europe, we have the most of the Pardavid deers in the world, and we help them to put them out in China again. So the genetic pool is very important for the species. This is the biggest land-living mammal we have in Europe. So this is the elephant in Europe. We have one of the biggest herd in the whole world here. Just now we have about 40. We are counting in that should be about 10 more calves this year. And this is also a species that we help the species to survive. Every year we are transporting bisons to other countries in Europe, and the most of them is putting out directly in the nature, because the bisons here at Eriksberg are so wild, and they are acclimated directly to the new countries, and they can release them after just a couple of months out in the wilderness, because they're used to go in big areas. This year we have one calf so long, so perhaps in autumn we have about 50 of them. We have released 5 of them from Sweden in Romania this year, and we are planning to exporting about 15 more bison from Sweden to Russia in December. So we're working every year with a couple of the species to have them to survive in the wilderness. The European sheep mufflon, we have about 250 plus. And this is a species coming from Corsica, and the male have horns, but the females doesn't have. The wild boars is about 350, perhaps they're 400, we don't know really. So, but they're very nice when they're small ones, and then they go up and get big ones, and they look like human. When we get old, we're not so cute anymore. So, but this is cute. Here we have a picture of the founder of Eriksberg, Mr. Bengtsberg. He bought this property in 1938. And from an agricultural landscape, he made it like a wildlife management landscape. Next year, we have 80 years anniversary. And the meaning of his work here, he planned to do from 1942 and forward, when the fenced areas was finished. He wanted to create the nature as it has been before, when the Ice Age gone away here for about 15,000 years ago. He wanted to create the landscape like this and have wild animals in here. Also work with the government. In 1942, we have a really tough times in Sweden also. It was World War II, and it was cold winters and so on. So we helped the government in Sweden to feed, to have animals, wild animals on a property like Eriksberg, to make some more protein to the people. He wants to show that wild animals is very good, and they can take care of the very poor landscape and do some meat protein. So we had local meat from wild games here since 1942. Mr. Bengtsberg, he is perhaps most
famous in Sweden about he has created a lot of things in his books. He's writing about 27 books in 17 languages, and he sold about 2 million books. And one thing he did, he was putting out the Canadian goose in the wilderness in Sweden. And because he couldn't understand why the geese was almost extinct in Sweden, so he tried with another species, and it also went well. But the grey-legged goose, he put out more than the Canadian goose. So now we have the common grey-legged goose back in big numbers again. And almost all wild birds and all big games was extinct from Sweden because we hunted them so hard, because we were so poor in Sweden. And he helped people to show how you can breed up wild animals and wild birds again. And thanks to him, we have a lot of species still in Sweden. The swans, he also was fond of, so he helped them to survive. And he also made a book and a film of the last eagles, he called it in Sweden. So in 1924, he get them free from hunting. It was not allowed to hunt them anymore in Sweden from 1924. So thanks to him, we have a lot of birds of prey, and this sea eagle is a very, very usual one to see here at Eriksberg. It's also our logo. So thanks to him, he wrote a book and have the movie made. They was make so that they get extinct again. And a lot of other species also he will helped out, as we now are helping out the David deers, as you can see on this picture. All the wild game who's living here is creating a very good biodiversity in this area. It's the biggest area in Sweden that we had grazing big wild mammals from 1942 in a big area. So every year is creating better and better opportunities to the biodiversity. So every year we're looking at what kind of species who's living here, like the butterflies. We have research people here for 2 years and have looked about how many we have. We almost have 1,200 species of butterflies. So here the animals are living in totally agreement with the biodiversity. And when we search for butterflies here, we found a new species for Europe at Eriksberg. And every species we investigate, we see new things that we never have seen in this region or this country. And when we are searching for the small mosquitoes, feather mosquitoes, we found a new species for the world. And this one is one of 19 species of bats we have in Sweden, and we have at least 16 of the bats, probably 17 of the bats we have in Sweden, we have at Eriksberg. And these bats are eating about 3,000 of the small feather mosquitoes per night. So everything goes together in the biodiversity. And that we are learning about new things every year here to manage the property very good for the future. Here you can see a picture of the farm area. The farm area was for agriculture landscaping until 1938. So the most of the buildings here were because of you have to have the food for the animals, stables for the cows and so on. But now every buildings we have here is for the people. We have hotel rooms, about 30. We have the
3 restaurants. We have 7 conference rooms, wine cellar, and so on and so on. And we have buildings from 5 sanctuaries. Here you can see some of the hotel. So we have several buildings with from 2 to 9 rooms in the buildings. So this is the safari villa. On this veranda, you can see the animals just beside you when you're living in the hotel. This is the Lilycroft. It's a high-class villa with security and everything. 5 double rooms, a nice restaurant, a nice terrace, just beside the Baltic Sea. It's just 30 meters from the Baltic Sea, so nice view from there. So if you wake up in this villa, it can look like this when you open your eyes in the morning. And you can see the Baltic Sea just outside. It's the bay that is fenced, so you know that comes no other boats inside this area. So you're living just in the middle of the nature. This is the living room, and also there you can have your dinners and so on, just inside of the terrace. This is a picture of Synvillan, we call it. It's also in the middle of the nature and just by the archipelago, and you have a very extraordinary view from this villa. It's a villa that you can sleep about 4 people, and it's no electric, no running water in there. It's just water for the day you could take with you, and so on. So it's also ecotourism. We have sun power and so on in it. So it's made by the famous architect Thomas Sandell, with, of course, the staff of Eriksberg. We're about 4 meters up over the ground. Under you can see there's a place that you can see through the floor. With glass floor, you can see the animals under that we feed the animals. So you can be middle of the archipelago and see the animals just below you. That's good for your pulse. Here's another possibility if you want to have a hotel night middle of the nature. This is our glamping, glamorous camping. It's the same type of beds and so on as you have in all the hotel rooms. Here you're living just middle of the nature. By the bay, we call it Färsksjön. There you have a lot of these nice red water lilies. We have 6 species of water lilies in this lake, and the red one is the most rare one. We also have pink, white, yellows. It's a really nice area, and every day we see the sea eagle comes there. This is a very rare picture of the old sea eagle in the Färsksjön with the red water lilies. I think this is the only place in the world they can see an eagle like this in the middle of red water lily wild ones. And he's searching for something to eat, of course. Perhaps it can be some ducks, some fish, or something like that. Everybody wants to check in at the Eriksberg's hotel, of course. Here we can see the bisons. They are going just between the glamping hotel check-in. They have been just in the water and eating water lilies, and then they go up for the mounting to check in at the glamping.
This is another place that you can live, rent, hotel room. It's a small cottage, as everybody did before. There was living in small cottage in all over the Sweden. So this in 1800 century, it was 85% of the Swedish people was living in small cottages all over the landscape. Now we have 85% living in the cities. But here, if you want to come back in about 1865, you can live like they did before. And you're living in the park with the animals just around you. You can take a walk about and see how they were living before with the Stonehenge and so on. This is a stone which is about 9,000 to 10,000 years old. But the stone is perhaps older than that, but it's created by man hand, and it's an axe which was made about 10,000 years ago at the Stone Age. We have a lot of things to see back in times here at Eriksberg. So it has been a place they have enjoyed to live for a long time. Since the Ice Age went away, we had always had people have lived by the coastline here. This is the new entry at Eriksberg. We call it outdoor Eriksberg. It's just around outside the fenced area, and we have a lot of outdoor activities comes out from this area. So we also have a shop, coffee shop, and you can buy, of course, outdoor clothes there. As I said before, we have several dining rooms. We have 3 restaurants, and we also work with creating good dinners, barbecues, and so on in the nature. So we have more than 3 restaurants. This is the restaurant Havsörnen. There you can create a very good meal, of course, and you have the landscape around you every time. Of course, we are working with the local products which we have been made here from 1942. So the game from Eriksberg is an important resource in our menus. If you want a 5, 7, 11 course dinner, it's no problem. If you want a tapas or something like that, of course we fix that also. But every time is with the food from the local produced from Eriksberg. Of course, you have to drink something good for all the food we serve here. So we have a very, very good wine cellar. We have about 800 labels, different labels, and about 5,000 bottles. And it's from all over the world, the wine is coming. It's natural wine and so on, and the old school wine and so on and so on. We have a lot of people who is very keen of the wines, and we have a very good sommelier, Tiago de Matos. He's from Portugal, and he has created a very, very good wine cellar now. So it's, I think, well, by the best of 10 in Sweden, perhaps even better, but it's for other people to judge. Of course, we have a lot of activities here also. We can go out with a guided tour, walking safari, or like here, cycling in the park, but always together with a guide. You're not allowed to walk or bicycle in the park without a guide. You're just allowed to drive your own car or bus or something like that in the area. If you're in the nature, you have to have the guide. Of course, if there's somebody who wants something creative to do in the nature or at the farm or something like that, we always have people who can take care of that also. Here is middle of the archipelago with Karlshamn in the back. We can see they're going down for about 30 meters mountain with the guide.
If you're fond of fishing, perhaps you will meet this guide, Ole Leidesjö, and he will help you to take your best fish ever. Here we have a pike, is 10 plus kilos. For fishermen, Eriksberg is, for pike, is one of the most famous in the whole world. The best fishing ever in big fish is one of the best fishing videos in the world. It's called Pike Fever. It was 2004. It was two guys, on a weekend. They got over 150 pikes and 22 over 10 kilos. So it's very famous about the very, very good pike fishing areas here. It's the 90 hectare of the Baltic Sea inside, but the pikes goes in and out whenever they want. But here is very calm and a lot of food, so they want to be here. So if you're fond of pike fishing, you really have to come to Eriksberg. This is a good picture of what Eriksberg is. This is the viewpoint that you're allowed. If you come with your own car, you can stay and look at the beautiful nature, perhaps take a cup of coffee or something. This is the island Dragsö and the viewpoint you can see from here and the east side of the fenced area. So everything you see in this picture is inside the fenced area. Between the landscape on the east and the west side, out to the island, are swimming animals almost every day. The wild boars, as we can see in this picture, is very good swimmers, and they are, together with the red deer, the best swimmers we have here. So out in the island, we have some fallow deers, wild boars, and red deers. At that island that we see in the picture here, Dragsö, we also have walking safaris and forest bathing. We have the juniperus tree here. That's the best tree to have forest bathing in Sweden. This is another lake, we call Norrsjön. There you have crayfishing. You can also fish for rainbows, herrings, and you can have a barbecue party there also, with chefs or by yourself. We also have that in the farm area by the lake Gårdsjön. Of course, we are the biggest safari park in the northern. So of course we have also a safari car. So when in early mornings, late in the afternoons and evenings, and also with the light in the night, we go out for safaris with groups in this car to see the nature from the right side. Here we have a walkabout. Here is the bison herd. Have a walkabout in the nature here at Eriksberg. Just like it has been since 14,000 years ago when the ice age went away and the bisons come in free roaming in this countryside. Here we can see mufflon, wild boars, and ducks, mallards. There's so much animals in here, so we have to feed them. And in the hard ways, we can feed all the animals. It's very dry and nice to feed them there. And it also shows the animals in a good way. We also can count them and see how many there are about. Probably about, when everybody have their cars now in summer, we probably have about 18 to 1900 free roaming animals in 6 species here. And a lot of birds. We have seen about 200 species of birds in the archipelago of Eriksberg. We have something that we have protected the name of art, design,
by nature. Art is what your own eyes looks about art. We think that the nature is creating the best art ever. So when we are on a walkabout safari walk with the customers here, the guests, we show them everything that the nature creates, and it's everywhere. You can see some very, very good art if you want to see it. That's what something more from Eriksberg. We say when being away from home is at its best at Eriksberg. So please welcome to Eriksberg, and I hope you enjoy the pictures and we see each other here. Per-Arne Olsson, thank you. Hi, thank you thank you very much for joining us and to show these wonderful pictures. It's a treasure in nearby Karlshamn. How many kilometers it's far away from Karlshamn? It's just 10 kilometers from Karlshamn. You just take the boat and you're here in 15 minutes. Wow, it's great. Yeah. We have been there last 2 years ago when we have been with Sönke Hartliff and our small delegation in Eriksberg, and everybody was very, very impressed. And so you also show a lot of wine bottles all over the world. And here's one other. We will send it to you, Per-Arne Olsson, to thank you very much for your wonderful presentation. And it's a wine, Der kleine Bär, the little beer. And it is a wine from Oliver Zeta. And this wine is coming from the Pfalz, from Deutschland an der Weinstraße, and it means Germany of the wine road. Okay, it's a very good wine. It exists also in red and white wine, and we will send you 3 bottles, and we hope that it will also come to the other bottles you have. No, we're looking forward to that. And, it's for you. It's we're for very you. glad for that. It's for you personally. Thank you very much. It's a really treasure. And you see, I packed my baggage just in a few minutes. I will take the car and I will come glamping, I think, to Karlshamn. See you tomorrow. Tack så mycket, Pia. Tack. Bye. 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 Thank you. Good. Lena, it was wirklich wunderbar. Also sehr, sehr beeindruckend. Ja. Ja, ist es. Und bist du morgen hier, morgen früh oder später am Nachmittag? Ja, ich glaube, morgen früh bin ich da. Morgen früh. Ja, gut. Wir schneiden ja noch ein bisschen diese wunderbaren Beiträge von heute, werden dann als ein dauerhaftes Streaming-Angebot geschnitten. Und dann schicken wir es auch nach Karlshamn und dann kann das im Kreativum sein, wo man es runterladen kann und sehen kann, aber auch eben in Eriksberg. Es ist eine wunderbare Werbung für Eriksberg und für Karlshamn. Wir haben schon Mails bekommen, dass es wollen einige kommen. Ja, so. Gut. Sie sind herzlich willkommen bei uns. Ja, super. Rina. Ja, toll. So, jetzt haben wir noch den Beitrag Pro Musica. Ja, richtig. Ne, wollen wir erstmal Pause machen, kurz, oder machen wir weiter? Wir können auch weitermachen, weil wir es nachher sowieso zusammenschneiden. Und wir können weitermachen und dann, mit Pro Musica, mit dem Beitrag davon? Ja, wollen wir den Film uns gemeinsam ansehen? Das wäre gut. Ja, gerne. Ich wollte aber erstmal kurz was über Pro Musica sagen. Ja, sehr gerne.
Ja. Und Pro Musica in Karlshamn wurde in 1993 gegründet, ist ein Kammermusikverein, ein Fahnenträger der Kultur. Die arbeiten daran, das Musikleben in Karlshamn mit Umgebung zu bereichern. Form und Tradition, Stil und Vielfalt sind einige der vielen Konzepte, die die Programmmacher von Pro Musica bei der Gestaltung der Konzertmenüs leiten. Und heute sehen wir einen Film von denen produziert und Regisseur ist Jan Wallin, gefilmt und produziert hat Anton Frey. Und das ist eine Mischung von Musik aus Musicals und Operetten, das wir heute dann uns anschauen. Bitte sehr.
Mitt namn är Noora Karhuluoma. Jag är sopran och jag har sjungit sedan när jag var 15 år gammal. Jag sjunger mycket operett, opera, romanser, även tidig musik, musikal. Och det är väldigt spännande att göra detta projekt med dessa musiker, eftersom att arrangera stor musik för en liten ensemble, så det är alltid en liten utmaning. Musiken måste ju låta stort fast det är bara en liten ensemble, bara några som spelar. Alla de här arrangemang har musikerna själv gjort. Och repertoaren har vi valt så att det skulle passa till en liten ensemble, men också till mig som har klassisk skolad röst. Kyss
Jag heter Jan Wallin och jag är basist av födsel och ohednade vana. Har spelat kontrabas i massor med år. Och det är väl ett instrument som mer har valt mig än jag har valt det. Det blir ofta som en bas. Ensemblen som vi använder oss just i det här evenemanget, det är ju flöjt och det är piano och det är kontrabas och framförallt sång. Och det är en något ovanlig kombination, men de instrumenten och kombinerat med rösten, det bildar en ganska bred ljudbild på det sättet att det är de lägsta tonerna till de högsta tonerna. Och sen gäller det bara att arrangera musiken därefter. Och det har vi gjort så gott vi har kunnat. Det är en väldigt lätt-transporterad skara också på det sättet att det inte är så många. Så man kan säga att det är stor musik i litet format. Det här projektet är ju möjliggjort utav Musik i Blekinge och Kammarmusikföreningen Pro Musica här i Karlshamn, vilket vi är väldigt tacksamma för. Och under rådande pandemitider så är det ett gott företag att ta för sig sån här med tanke på kommande tider. Så vi är så glada för att vara här och musicera tillsammans.
Jag heter Kathleen Sergeant och jag spelar flöjt. Jag kommer från Belgien, från en liten by utanför Bryssel. Och jag flyttade till Sverige för nästan 8 år sedan. Tiden går jättefort. Jag flyttade till Sverige för att jag fick jobb på Malmö symfoniorkester. Och jag spelar flöjt och piccolaflöjt. Det är en mycket annorlunda upplevelse att spela live, för att inspela en konsert. Så på grund av pandemi så vi alla musiker var, inte bara musiker, men vi alla var tvungna att vara ganska flexibel och för att vi inte kunde spela för publik. Vi alla tvungna att hitta andra sätt för att nå publiken. Och nu är det live. Så ja, det känns fortfarande ganska spännande. För att man vet att många personer tittar och lyssnar, men man kan inte se dem. Så det känns lite anonymt, men man vet att de är där. Inget kan min till lydnad bringa, nej,
heter Anne-Marie Lipsonen och jag spelar piano. Jag började spela piano när jag var 4 år gammal i mitt hemland Finland. Och som barn spelade jag också fiol, vilket var väldigt roligt då man fick spela mycket oftare med många andra musiker i orkester. Som pianist är min roll ofta en ackompanjatör, vilket betyder att jag spelar med andra. Det är ofta en soloinstrument och jag som pianist. Och det betyder också att jag får spela en del kammarmusik i sådana mindre ensembler som idag. Och det tycker jag är väldigt roligt. Och det är ju väldigt roligt att repetera tillsammans och komma att få spela tillsammans. För det har vi haft väldigt lite av nu i den senaste tiden på grund av corona. Och det har ju säkert båda musikerna och publiken saknat väldigt mycket. Och det har varit väldigt roligt i med detta projekt att vi har hittat en ny sätt att komma nära publiken igen.
Herzlichen Dank, Lena. Es war wunderbar. Lena, bist du schon wieder online? Ja, jetzt bin ich wieder da, Carina. Gut, wunderbar. Das war wunderbar, ja. wirklich Schön. Wunderbare Musikbeiträge und ganz herzlichen Dank. Lena, und weißt du, was der Vorteil ja ist einer digitalen Sendung und einer digitalen Begegnung beziehungsweise, ist, dass ich diese Weinflasche, die kann ich jetzt auch an dich verschenken. Nochmal. Danke sehr. Digital dann. Genau. Digital. Und, ja, auch wir, danke sehr, Carina. Und auch wir schicken dir, genau wie zu unserem wunderbaren Ranger auch vom Eriksberg, schicken wir dir auch ein Weinpaket für deine tolle Arbeit. Dankeschön. Und tolle Zusammenarbeit. Kannst du aber morgen früh. Ja. Sonst kannst du die morgen früh mitnehmen. Oder ich bringe sie mit. Ich bringe sie mit, genau. Auf jeden Fall stoße ich schon mal mit dir an. Das ist aber jetzt hier Apfelschorle. Ja, aber sieht sehr toll aus, Carina. Sehr schön. Ne? Lena, das war eine große Freude. Und ihr habt ja bald euer Mitsommerfest. Ne? Ihr feiert ja bald in 2 Wochen. Heute in 2 Wochen. Ja, ganz liebe Grüße an alle Freunde, auch nochmal von unserem Bürgermeister Sönke Hartliff und auch von allen Ratsmitgliedern, allen Freundinnen und Freundinnen aus Stade, die Karlshamn so lieben. Und auch sie würden sofort auch gerne kommen zum Mitsommer. Wir haben viele, viele Möglichkeiten. Und da freue ich mich drauf, wenn wir da weiter. Ja, oder vielleicht, Carina, im nächsten Jahr zum Festival. Ja, hoffen wir. Ja, das wäre toll. Das wäre wunderbar. Dass es wieder ein Baltic Festival gibt im nächsten Jahr. Ja, das wäre schön. Ja. Ne? Ja, wir bedanken uns auch ganz herzlich, dass du oder ihr auf diese Idee gekommen seid und dass wir auch mitmachen konnten. Und zum nächsten Mal wird es vielleicht was anderes oder Besseres oder was weiß ich. Ja, ich fand es war wunderbar, was ihr als Beiträge uns geschickt habt. Und Lena, die Zusammenarbeit mit dem ganzen Rambo-Team, Matthias und seinen tollen Söhnen und Kollegen, hat auch so super geklappt, dass wir auch technisch einen tollen Support hatten. Wir unterhalten uns dann weiter und wir können neben dem Wein dir auch Blumen schicken, aber ich habe gesehen, ihr habt auch so wunderschöne, das ist ja so herrlich, beim Mitsommer auch so schöne Blumen dann in den Haaren, das ist eine tolle Tradition. Ja, ist es. Also, Lena, bis bald. Und wir haben jetzt auch noch einen musikalischen Gruß an unsere Freunde nach Karlshamn. Von der Groendiek und liebe Grüße an Marie, an Per-Ola, an alle und Mattson, an alle, die mitgemacht haben heute. Und, gerne mache ich. Vielen Dank auch an das Team vom Kreativum. Und, das Team sitzt neben mir. Ja, super. Warte, das Team ist eine Person und sie heißt Vida. Vida. Hier. Herzlichen Dank auch an dich und an dich geht auch eine Weinflasche. You will also get a bottle of wine. Thank you very much for this wonderful program and support, technical support. It was wonderful. Thank you. Yeah, thank you. And see you soon live, we hope. And now we will, we will close this page, this wonderful page in our program of Hallo, Hey. And we will go Tuesday to Copenhagen. Yeah. And we invite you also to join us with the streaming. But also later we will have this possibility to stream it, that people can see this culture project in Copenhagen. Nice, very nice. Okay, then you told me that you will have soon holidays, so enjoy your holidays. And thank you very much. And we'll be in touch. Yeah, we will stay in touch. Goodbye, Lena. Hej då. Hej då. Bye bye. Bye bye. Hej då. Tack så mycket. Tack så mycket.
Karlshamn. It was wonderful to spend a whole day with you in Karlshamn with wonderful people and so wonderful films about our partnership town. And we hope that we will see us soon in Karlshamn and our new friends in Copenhagen perhaps. And yes, I have to say also, welcome to Stade. Gerd, what do you think about the day of Karlshamn? Yeah, hello, Karina. It's a wonderful day and wonderful project, and we are proud to be member of this project. We hope to come to Karlshamn with our ship Grøndik very soon. See you. See you. Bye-bye. Bye-bye, and we will stop also in Copenhagen.